Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, Think Tara. Na peru Vaishnavi and I welcome you all to the discussion of the Hindu analysis for 28th September 2025. Let's start the session without any further delay. The Saudi Arabia Pact is a dodgy insurance policy అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, సౌదీ అరేబియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఇద్దరు కలిసి దే హ్యావ్ సైన్డ్ అ అగ్రిమెంట్ కాల్డ్ యాజ్ SMDA. SMDA అంటే ఏంటి? స్ట్రాటజిక్ మ్యూచువల్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఇఫ్ సౌదీ అరేబియా ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఫీల్స్ థ్రెటెండ్, పాకిస్తాన్ విల్ బీ దేర్ టు హెల్ప్ విత్ డిఫెన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ పాకిస్తాన్ ఫీల్స్ థ్రెటెండ్, సౌదీ అరేబియా విల్ బీ దేర్ టు హెల్ప్ విత్ డిఫెన్స్ అనమాట. అంటే ఒక పర్టికులర్ కంట్రీకి, ఇవి రెండు కంట్రీస్లలో ఒక కంట్రీకి అగేన్స్ట్గా ఏదైనా ఎవరైనా వార్ కానీ ఏదైనా సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ని తీసుకొచ్చినా ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బోత్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు నాటోస్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ US is slowly in the background of this particular deal and US is also very happy with this particular deal అనమాట. ఓకే, డైరెక్ట్గా కాదు, ఇండైరెక్ట్గా. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద హిస్టరీ బిట్వీన్ దీస్ బోత్ కంట్రీస్, సో ఓల్డ్ ట్రైస్ చూసుకుంటే సిన్స్ 1951 పాకిస్తాన్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ సౌదీ విత్ సోల్జర్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ అనమాట. పాకిస్తాన్ అనేది సౌదీకి హెల్ప్ చేసింది సిన్స్ 1951 with respect to soldiers and with respect to training. And the golden period between these both countries is 1979 to 1989 మధ్యలో almost 20,000 Pakistan troops ఎవరైతే ఉన్నారో they were stationed in Saudi Arabia to protect the royal family of Saudi and also to protect the holy sites and to counter the threat from Iran and Yemen అనమాట. Okay, so this was seen as a golden period, but there are few problems between them. So problems మీరు చూసుకున్నట్టయితే సౌదీస్ basically saw them as a paid guards. సో సౌదీ అరేబియా వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ 20,000 గార్డ్స్ని కానివ్వండి, మిగతా వాళ్ళని కానివ్వండి, పేడ్ గార్డ్స్గా మాత్రమే ట్రీట్ చేసింది అనమాట. సో పాకిస్తానీ జనరల్స్ డిడ్ నాట్ లైక్ టేకింగ్ సౌదీ ఆర్డర్స్. సౌదీ డిడెంట్ వాంట్ షియా సోల్జర్స్ ఇన్ ద ఫోర్స్ అనమాట. దీనివల్ల మనకి ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏర్పడింది between both the countries. So the fallout of the relation is in 1990s when Pakistan withdrew all the troops. So this was seen as a period when there is a derailment between these both countries. Later ఏమైంది అని అంటే, when Saudi faced bigger crisis, for example 1990లో వార్ జరిగింది, ఇరాక్ వార్ అనేది జరిగింది, యెమెన్తో 2015లో జరిగింది. సో అండ్ ఈ పర్టికులర్ లైక్ చోక్ టైమ్స్లో ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టైమ్స్లో సో పాకిస్తాన్ రెఫ్యూజ్డ్ టు సెండ్ ట్రూప్స్ టు ది సౌదీ అరేబియా అనమాట, సేయింగ్ దట్ దే విల్ ఓన్లీ ప్రొటెక్ట్ ది హోలీ సైట్స్ అండ్ నాట్ ది ఫైట్ ఆఫ్ ది సౌదీ వార్స్ అని చెప్పేసి క్లారిఫై చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో బిట్వీన్ దీస్ బోత్ కంట్రీస్ ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బ్యాక్డ్ బై US అనమాట. సో రీసెంట్గా 2023 to 2025 ఈ టైమ్స్లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే ట్రంప్ అండ్ US ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ గోట్ ఇన్వాల్వ్డ్ in arranging meetings between Saudi Crown Prince and also the Pakistanis army chief. So ee vidhanga Pakistan is always involved in maintaining this kind of relation between these both countries because Saudi people want protection and are bargaining with the USA for weapons, nuclear technology and the recognition of Israel kabatti. So in order to back them or in order to support them or nullify the effect of Israel or etc., US always wanted to have a Pakistan's close relation with Saudi. సో బట్ ద గాజా వార్ ఏదైతే ఉంటుందో, హమాజ్ అటాక్ తర్వాత 2023లో ఇట్ మేడ్ సౌదీ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ వెరీ వెరీ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, ఇజ్రాయెల్ని రికగ్నైజ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ బికేమ్ వెరీ వెరీ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ USA సౌదీ డిఫెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, సౌదీ డిఫెన్స్ ప్యాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ US సౌదీ సెటిల్డ్ ఫర్ ద సెకండ్ బెస్ట్ డీల్ విత్ పాకిస్తాన్ అనమాట. సో ఫర్ ద సెకండ్ టైం ఇలాంటి డీల్ని వాళ్ళు సైన్ చేసుకోవడం. సో లెట్ మీ రిపీట్ ద థింగ్స్ వన్స్ అగైన్. సో బేసికలీ ఈ డీల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ డీల్ని ఇద్దరు కంట్రీస్ సైన్ చేసుకున్నారు, ఒకటి పాకిస్తాన్ ఒకటి సౌదీ. 1951 నుంచి చూసుకున్న వాళ్ళిద్దరు రిలేషన్ చాలా బాగుండింది. సో పాకిస్తాన్ యూజువలీ సప్లై సోల్జర్స్ టు దెమ్. 1917 to 89 మధ్యలో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 20,000 పాకిస్తానీ ట్రూప్స్ అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. దే వర్ యూస్ టు బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రాయల్ ఫ్యామిలీ ప్రొటెక్షన్, హోలీ సైట్స్ అండ్ invasions against the Iran and Yemen etc. But there are some problems because వాళ్ళని paid guardsగా మాత్రమే సౌదీ చూసేది, which was not liked by Pakistan, and Pakistan started withdrawing all the important soldiers from the choke points.
1990 వార్లో ఇరాక్ వార్తో కానివ్వండి, సో 2015లో జరిగిన యెమెన్ వార్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ టైమ్స్లో కూడా పాకిస్తాన్ refused to send the soldiers because Pakistan always told that we are only there to support or protect the holy sites and not for fighting the war against the Saudi Arabia అని చెప్పేసి, సో ఫర్ ద సౌదీ అరేబియా అని చెప్పేసి చెప్పడం, క్లారిఫై చేయడం జరిగిందనమాట. బట్ యుఎస్ ఆల్వేస్ బ్యాక్డ్ బెటర్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ దీస్ బోత్ కంట్రీస్, సో యుఎస్ ఆల్వేస్ యూస్ టు సపోర్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే వై సౌదీస్ వెంట్ ఫర్ పాకిస్తాన్కి ఎందుకు వెళ్ళారనేది కూడా ఇందులో ఈ ఎడిటోరియల్లో ఇంపార్టెంట్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో బేసికలీ సౌదీస్ ఏంటంటే దే డోంట్ వాంట్ అరబ్ ఆర్ టర్కిష్ ట్రూప్ ఇన్సైడ్, ఎందుకనంటే పొలిటికల్గా ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ డేంజరస్. ఓకే, సో బేసికలీ నాటో ట్రూప్స్ చూసుకున్నా, నేటో ట్రూప్స్ ఒకవేళ సౌదీలో ఉన్నా, ఇట్ కాసెస్ లాట్ ఆఫ్ రిలీజియస్ బ్యాక్లాష్ ఇన్సైడ్ ది సౌదీ విచ్ హ్యాస్ అ బేసికలీ ఎర్లియర్ కూడా ఇలాంటి రీజన్స్ ఆర్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేవి జరిగాయి. సో అందుకే పాకిస్తాన్ అనేది న్యూట్రల్ కాబట్టి, సో పాకిస్తాన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నీడెడ్ బై ది సౌదీ అరేబియా. ఓకే, సో Saudi Arabia has bought almost $100 billion in advanced US weapons, so it's not fully dependent. సో డిపెండ్ అవ్వకుండా $100 billion ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దే సీ పాకిస్తాన్ యాజ్ యూస్ఫుల్ బికాజ్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ ఆర్మ్డ్. డెఫినెట్లీ పాకిస్తాన్ అనేది న్యూక్లియర్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఉంది. ఇట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ ఆర్మ్డ్ కంట్రీ, ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ అయిపోయింది పాకిస్తాన్లో. ఓకే, సో బేసికలీ ఇరాన్ ఒకవేళ న్యూక్లియర్గా మారినప్పుడు, సో సౌదీ అరేబియాకి అగేన్స్ట్గా అటాక్ చేస్తే సౌదీ అరేబియా నీడ్స్ సమ్ సపోర్ట్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ క్లోజ్ టైస్ విత్ పాకిస్తాన్ అనమాట. ఓకే, సో బట్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఆల్సో క్లోజ్ విత్ చైనా. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద పాకిస్తాన్స్ క్లోజ్నెస్ టు చైనా, సో పాస్ట్ ఫ్లాప్స్ అనేవి కొన్ని జరిగాయి అనమాట. సో అందుకే సౌదీ టోటల్గా పాకిస్తాన్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో గుడ్ రిలేషన్ వాజ్ సీన్ బై సైనింగ్ దిస్ పర్టికులర్ డీల్. సో మరి పాకిస్తాన్కి ఏం కావాలి సౌదీ నుంచి అని అంటే, సో బేసికలీ పాకిస్తాన్ డజంట్ వాంట్ టు ఫైట్ విత్ ఇరాన్, యెమెన్ ఆర్ ఇజ్రాయెల్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ సౌదీ. ఇన్స్టెడ్ సౌదీ నుంచి ఏం కావాలి అని అంటే ఇట్ వాంట్ టు మిల్క్ ది సౌదీ ఇన్సెక్యూరిటీ. ఇట్ వాంట్ మనీ కోసం, ఆయిల్ కోసం అండ్ మిలిటరీ హార్డ్వేర్ కోసం సౌదీతో టైఅప్ అవ్వాలనుకుంటుంది అనమాట పాకిస్తాన్. అండ్ ఆల్సో బేసికలీ దే వాంట్ టు ట్రైన్ ఆన్ సౌదీ ఎక్విప్మెంట్. సో ఆర్మీ ఇంపార్టెన్స్, పాకిస్తాన్ యొక్క ఆర్మీ ఇంపార్టెన్స్ని పెంచుకోవడానికి కూడా ఈ పర్టికులర్ డీల్కి ఓకే అన్నారు. అండ్ దే వాంట్ టు యూజ్ సౌదీ యాజ్ అ లింక్ టు బ్యాలెన్స్ ద వీక్నెస్ అగేన్స్ట్ ది ఇండియాకి అగేన్స్ట్గా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంటుంది కాబట్టి సౌదీతో క్లోజ్ అవుతున్నారు. బేసికలీ పాకిస్తాన్ గెట్స్ ఎకనామిక్ and military goods without committing to risky wars. So what it means in reality mari, so this particular deal edaithe will sign chesaro, it is more about optics, like it is about showing a defense partnership. So idoka fighting commitments la kaakunda idoka defense partnership laga manam teesukochu. So Saudi wants to keep Pakistan on its side, టు కీప్ ఇట్ అవే ఫ్రమ్ ది ఇరాన్. పాకిస్తాన్ని ఇరాన్ నుంచి దూరం చేసేసి దానికి దగ్గర చేసుకోవాలనుకుంటుంది. అండ్ పాకిస్తాన్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ వాంట్స్ సౌదీస్ మనీ కావాలి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ వాంట్స్ ఆర్మీస్ రికగ్నిషన్, పాకిస్తాన్ ఆర్మీస్కి రికగ్నిషన్ కావాలన్నమాట వాటికి. సో వాళ్ళ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది కాయిన్ మీరు చూసుకుంటే బోత్ సైడ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మోటివ్స్. సో ట్రస్ట్ ఈజ్ షేకీ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇద్దరికి డిఫరెంట్ ఆలోచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ద రియల్ మోటివ్ విత్ విచ్ దే హ్యావ్ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విల్ గో అసైడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, మరి ఇండియా పొజిషన్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ థింగ్లో? ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇండియాస్ పొజిషన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ హోల్ థింగ్, ఇండియా ఈజ్ అ బిగ్ ఆయిల్ బయర్, మనకు తెలిసిందే, ఎక్కువగా ఆయిల్ పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇండియాకి సౌదీ అరేబియాకి అ గుడ్ ట్రేడ్ టైస్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 2.5 million ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ సౌదీ అరేబియా. అంటే హ్యూజ్ డయాస్పోరా అనేది సౌదీ అరేబియాలో ఉంది. అండ్ సిన్స్ 2014 ఇండియా అండ్ సౌదీ అరేబియా వాజ్ ఆల్సో బిల్ట్ అ గుడ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ టైస్ని కూడా పెంపొందించుకోవడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఆల్సో సౌదీ ఈవెన్ ప్రామిస్డ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ $100 billion in India. Okay, this is a good thing again. And also Saudi officially and openly said that we need balance with both Pakistan and India. Our ties with India are stronger than ever అని చెప్పేసి కూడా పబ్లిక్లీ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కూడా మనం చూసాము. అండ్ ఇండియా వాజ్ కెప్ట్ ఇన్ అ లూప్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాక్ట్. ఇట్ షోస్ దట్ సౌదీ వాల్యూస్ ఇండియాస్ రోల్ అనమాట. ఓకే, సో వైల్ సౌదీ హెస్ సైన్డ్ అ ఫ్లాషీ డీల్ విత్ పాకిస్తాన్, సో ఇండియా
is more important for Saudi than the Pakistan అని చెప్పొచ్చు in economic terms, like economic గా strategic గా. So basically Saudi also wants India కాబట్టి it want to balance both of the countries. It cannot go against India totally because ట్రేడ్ టైస్లో చాలా చాలా ఎక్కువగా ఇండియాతోనే ఉంది కాబట్టి. సో సౌదీస్ హ్యావ్ సైన్డ్ దిస్ ప్యాక్ట్ విత్ పాకిస్తాన్ మెయిన్లీ బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ అ ఫుల్ ట్రస్ట్ ఆన్ యూఎస్ఏ. ఓకే, యూఎస్ఏ నుంచి ఫుల్ ట్రస్ట్ అనేది వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి దే వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ ద రిలేషన్ విత్ పాకిస్తాన్ ఆల్సో. పాకిస్తాన్ ఆల్సో సైన్డ్ బికాస్ ఇట్ డెస్పరేట్లీ నీడ్స్ సౌదీస్ మనీ. సో బోత్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇట్ ఫర్ దేర్ షో, ఫర్ దేర్ ఓన్ పర్పస్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫుల్ బేస్డ్ ట్రస్ట్ బేస్డ్ మీద ఏం సైన్ చేసుకోలేదు. సో ఇండియా దీనివల్ల ఇట్ డజంట్ లూజ్ మచ్ బట్ మస్ట్ స్టే వాచ్ఫుల్ అని చెప్పేసి ఎడిటోరియల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐల్ రిపీట్ ద పాయింట్స్ వన్స్ అగైన్ సో దట్ మీకు ఎంతవరకు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో నుంచి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు నో ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, న్యూస్లో ఏముంది, ఇది సౌదీ అరేబియా ఆన్ వన్ సైడ్ and Pakistan on the other hand have signed an agreement. So ఈ పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్ ఇది స్ట్రాటజిక్ మ్యూచువల్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని అంటున్నాం. ఈ పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే, సో బేసికలీ దిస్ ఈజ్ మోర్ లైక్ నాటో, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ సౌదీ ఇఫ్ ఇట్ ఫీల్స్ థ్రెటెండ్, పాకిస్తాన్ విల్ సపోర్ట్ ఇట్ అండ్ వైస్ వర్సా. ఓకే, సో హిస్టారికల్ రిలేషన్స్ చూసుకుంటే 1950s మీరు చూసుకున్నప్పుడు పాకిస్తాన్ అండ్ సౌదీ రిలేషన్స్ వర్ వెరీ గుడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైక్ ట్రూప్స్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో 1979 to 89 is seen as a golden period. But 1990s లో there is a derailment of the relation between both the countries. సో దాని తర్వాత సో ఇంపార్టెంట్ వార్స్ లైక్ 1990లో జరిగిన ఇరాక్ వార్ కానివ్వండి, యమెన్తో జరిగిన 2015 వార్లో కానివ్వండి, పాకిస్తాన్ డిడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ సపోర్ట్ టు సౌదీ అరేబియా. నౌ దే హ్యావ్ సైన్డ్ దిస్ ప్యాక్ట్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ రీజన్స్ ఆఫ్ సైనింగ్ ప్యాక్ట్ మీరు చూసుకుంటే రియల్ ఇంటెన్షన్స్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సౌదీ wanted to balance US and Pakistan, and also Pakistan is nuclear rich country or nuclear country kabatti it wants support from Pakistan, and Pakistan is a stable country if you compare it with other countries. And coming to Pakistan, it wants Saudi's money, అందుకే వాళ్ళు సైన్ చేసుకున్నారు. సో ఇదేంటి, దిస్ విల్ లీడ్ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అనేది కలుగుతుంది. సో దెర్ఫోర్ ఇట్ విల్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ఇండియా మచ్. దీనివల్ల ఇండియా మీద పెద్దగా ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదన్నమాట. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఇండియా నీడ్ టు టేక్ స్టెప్స్ టు హ్యావ్ దట్ క్లోజ్ రిలేషన్స్ విత్ సౌదీ. అండ్ ఇండియాకి సౌదీకి రిలేషన్స్ చూసుకుంటే దే ఆర్ మోర్ థిక్ ట్రేడ్కి పరంగా కూడా. అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ సౌదీ వాంటెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ $100 billion. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు మేక్ అ షార్ట్ నోట్స్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్. సో ఈ విధంగా మీరు నోట్స్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్దర్గా మీరు రిఫర్ చేసినప్పుడు మీకు మిగతా స్టోరీ అంతా అర్థమైపోతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, ఇంకొక ఆర్టికల్ కూడా రావడం జరిగింది విత్ రెస్పెక్ట్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు సౌదీ అరేబియా అండ్ పాకిస్తాన్ మ్యూచువల్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్. సో ఆల్రెడీ అది ఏం చెప్తుందో చెప్పాను. ఇఫ్ ఈదర్ కంట్రీ ఇస్ అటాక్డ్ ఇట్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ అటాక్ ఆన్ బోత్. దిస్ మీన్స్ దిస్ విల్ షో దర్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఒఫీషియలీ. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే వై దిస్ పర్టికులర్ టైమింగ్, ఈ టైంలోనే వీళ్ళు ఎందుకు సైన్ చేసుకున్నారు అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు నో. సో ఇజ్రాయెల్ రీసెంట్గా ఖతార్ అండ్ దోహా అనే ప్రాంతాన్ని అటాక్ చేయడం మనం చూసాం. సో ఖతార్ ఈజ్ ఆల్రెడీ పార్ట్ ఆఫ్ గల్ఫ్ కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ అండ్ ఇట్ ఈవెన్ హోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ యుఎస్ మిలిటరీ బేస్డ్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఏషియా. సో బట్ యుఎస్ ఏంటంటే డింట్ డిఫెండ్ ఖతార్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ అటాక్. సో కాబట్టి సెక్యూరిటీ గ్యారంటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ యూఎస్ యాక్చువల్లీ గ్యారంటీస్ దే ఆర్ నాట్ రిలయబుల్ ఎనీ లాంగర్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే 2019లో వెన్ ఇరాన్ అలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వెన్ దే అటాక్డ్ సౌదీ ఆయిల్ ఫెసిలిటీస్ ద యుఎస్ ఆల్సో డిడ్ నథింగ్. ఆ టైంలో కూడా యుఎస్ ఎలాంటి సో డిఫెండ్ చేయడం కానీ సపోర్ట్ చేయడం కానీ ఏమీ చేయలేదన్నమాట. ఓకే, సో గల్ఫ్ మనార్కీస్ లైక్ సౌదీ అరేబియా ఏం చేస్తుందనంటే దే వాంట్ టు రీథింక్ హూ టు ట్రస్ట్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ కేస్. సో అందుకే వాళ్ళు పాకిస్తాన్ సైడ్ నుంచి చూడడం జరుగుతుంది ఆర్ అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట.
అండ్ ఎర్లియర్ మీరు చూసుకున్న 2020లో యుఎస్ ఇస్ పుషింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్రహం అకార్డ్స్. సో దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ పుష్డ్ బై యుఎస్ఏ టు యాక్చువల్లీ యునైట్ ది అరబ్ మొనార్క్స్ని అండ్ ఇజ్రాయెల్స్ని కలపాలని చూస్తుందన్నమాట అగెయిన్స్ట్ ద ఇరాన్కి అగెయిన్స్ట్గా. యుఏఈ కానీ ఇంకా 3 అదర్ అరబ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ జాయిన్డ్ అండ్ సౌదీ అరేబియా వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సైన్ నెక్స్ట్. బట్ అదే టైంలో ఏమైంది అని అంటే హమాజ్ అటాక్ అనేది జరిగింది. లైక్ హమాజ్ October 7th ఇజ్రాయెల్ మీద అటాక్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట, విచ్ వాజ్ ఫాలోడ్ బై ఇజ్రాయెల్స్ బ్రూటల్ గాజా వార్, splitting into 2 other countries. So this particular thing derailed this particular accords which was about to sign by the Saudi Arabia. Arab countries don't want to be seen openly aligning with Israel while Muslims are dying in Gaza లో ముస్లిమ్స్ చనిపోయే క్రమంలో ఇజ్రాయెల్తో సపోర్టివ్గా ఉండలేకపోయారనమాట, ఓపెన్గా చెప్పలేకపోయారు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లీనింగ్ టువర్డ్స్ ద ఇజ్రాయెల్, సౌదీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ద న్యూ పార్ట్నర్ హూ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ ద నీడ్. సో ఇట్స్ నాట్ అ న్యూ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ బోత్ దీస్ కంట్రీస్, బట్ ఇట్స్ అన్ ఓల్డ్ థింగ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టు. సో కాబట్టి ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్తో సైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చి పాకిస్తాన్కి పాకిస్తాన్ నుంచి సపోర్ట్ కోరడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, and this particular thing is like a signal for the US and Israel that we have other options for security alliances అని చెప్పేసి చెప్పాలని అనుకుంటుంది. Coming to Pakistan is seeing this particular crisis or particular thing as a money issue. Okay, so basically it want to present itself as a security provider also, and it want to gain leverage with the USA too. So basically గల్ఫ్ స్టెబిలిటీ కోరడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. బట్ ఇట్ విల్ రిస్క్ because Pakistan could get dragged into the Saudi conflicts with Iran, Yemen or Israel. Saudi could be pulled into the South Asian problems like Indian-Pakistan tensions, Afghanistan tension. అంటే 2 countries పార్ట్నర్షిప్ అవ్వడం వల్ల సో వీళ్ళు వాళ్ళల్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళకి క్రియేట్ అవుతుంది. వాట్ డస్ పర్టికులర్ థింగ్ మీన్ టు ఇండియా అనేది ఈ ఆర్టికల్లో కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మనకి తెలుసు మేలో ఫైట్ చేయడం జరిగింది. So this particular sign or signature between these both countries like Saudi Arabia and Pakistan madhya jarigina defense agreement edaithe untundo, this may create a fresh enmity towards the other nations also. So if Pakistan is closer to Saudi, India's position in West Asia will definitely get more trickier. ఇంకా ట్రికియర్గా మారే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇండియా రీసెంట్లీ టిల్టెడ్ మోర్ టువర్డ్స్ ద ఇజ్రాయెల్ వైపు మనం ఎక్కువగా టిల్ట్ అవ్వడం జరిగింది. బట్ అరబ్ యొక్క మొనార్క్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకే దే ఆర్ కీపింగ్ ఇన్ టైస్ విత్ బోత్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఆల్సో ఇండియా. సో సౌదీ అరేబియా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో పాకిస్తాన్. ఇట్ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ ద కంట్రీస్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కాబట్టి యాజ్ సౌదీ అరేబియా సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ కాబట్టి ఇట్ మే ఇగ్నోర్ ఇండియాస్ కన్సర్న్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ది అగ్రిమెంట్ అనేది ఎక్కువగా క్లియర్గా లేదు కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువగా అనలైజ్ చేయలేమని చెప్పేసి కూడా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు. ఓకే, అసలు సౌదీ న్యూక్లియర్ అంబ్రెల్లాలోకి వెళ్ళిపోతుందా పాకిస్తాన్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయి, విల్ పాకిస్తాన్ గెట్ ఏ ఆటోమేటిక్ సౌదీ రెస్పాన్స్ ఇఫ్ ఇండియా అటాక్స్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ మోర్ సింబాలిక్, అది మనకేం అర్థం అవట్లేదు ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకు తెలియట్లేదు కాబట్టి. సో ద టేక్అవే ఫర్ ఇండియా ఏంటి అని అంటే వెస్ట్ ఏషియా సెక్యూరిటీ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇండియా మస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, and we need to come up with a better strategy, like we need to promote regional stability, balanced relations మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి. like we need to balance our relations with Saudi, Israel, Iran, Qatar and every other country, and we need to avoid getting trapped into this particular cramp. Okay, so now let's go to another article. A climate health vision with lessons from India అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో బేసికలీ ఏమైంది, there is a global context for writing this particular article. ఎందుకు అనంటే జూలై నెలలో 2025లోనే బ్రెజిల్ హ్యాస్ హోస్టెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ క్లైమేట్ అండ్ హెల్త్. సో ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 90 కంట్రీస్ నుంచి డెలిగేట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్ దే హ్యావ్ సైన్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బేలం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్. Okay, so which will be launched further in November in COP30. నవంబర్లో లాంచ్ అవ్వబోతుంది అఫీషియల్గా బేలం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్. ఈ ప్లాన్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ గైడ్ హౌ ద వరల్డ్ నీడ్ టు ట్యాకిల్ క్లైమేట్ అలాంగ్ విత్ ద హెల్త్ టుగెదర్. ఇండియా ఈ పర్టికులర్ మీటింగ్లో ఇట్ వాజ్ యాబ్సెంట్. ఓకే,
సో దిస్ ఇస్ ఎ మిస్డ్ ఛాన్స్ ఫర్ ఇండియా. ఎందుకంటే ఇండియాలో కూడా క్లైమేట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇండియా వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఈ పర్టికులర్ హెల్త్ డిక్లరేషన్ తీసుకోవడంలో ఇండియా కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటే వీ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్సో పుట్ అవర్ ఓన్ పాయింట్స్, వ్యూ పాయింట్స్ ఎక్సెట్రా, అండ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ షోన్ అవర్ లీడర్షిప్. ఓకే, భారత్ బ్రాండ్ అనేది పాపులరైజ్ అయ్యేది. బట్ వీ హ్యావ్ మిస్డ్ దట్ పర్టికులర్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్లో రావడం జరిగిందనమాట. ఓకే, వీ హ్యాడ్ అ వెరీ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్ వుడ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ థీమ్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇండియాస్ లెసన్స్ చూసుకుంటే ఫర్ ద వరల్డ్, దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఈజ్ మెయిన్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇండియాలో మనకు లాట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి దట్ వర్ నాట్ ఓన్లీ డిజైన్డ్ యాజ్ క్లైమేట్ పాలసీస్ బట్ దే స్టిల్ గేవ్ హెల్త్ ప్లస్ క్లైమేట్ బెనిఫిట్స్ టుగెదర్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. లెట్ మీ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఏం మెన్షన్ చేశారంటే నీతి వి రావు గారు అండ్ ప్రియాంక తోమర్ గారు, దే ఆర్ టెలింగ్ దాట్ ఇండియా ఈ పర్టికులర్ క్లైమేట్ సమ్మిట్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. బట్ ఇండియా యొక్క వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ కమింగ్ అప్ విత్ ద వెల్ఫేర్ పాలసీస్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్ మీరు చూసుకుంటే ప్రీవియస్గా ఆ హెల్త్ అండ్ వెల్ఫేర్ పాలసీస్ ఏవైతే మేము తీసుకొచ్చామో దాంట్లో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ఇంటెన్షనలీ క్లైమేట్ ప్రొటెక్షన్కి కూడా రిలేట్ అయ్యి ఉన్నాయని చెప్పేసి యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. So what are the lessons that from India the world can learn with respect to health perspective and with respect to climate perspective? So first thing, PM పోషన్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. PM పోషన్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ అ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్. మనందరికీ తెలిసిందే మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ గురించి. దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ is actually feeding almost 11 crore children in 11 lakh schools అన్నమాట. And also nowadays this particular PM portion dwara people like in this particular PM portion as part of midday meal schemes, governments are adding and promoting millets and even traditional grains. So దీని వల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు? హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ని తగ్గించవచ్చు. whereas climate purpose గా చూసుకుంటే this is a climate resilient crop. ఎందుకంటే millets doesn't require much water or irrigation. It is not water dependent crop. Okay, so కాబట్టి ఇక్కడ మనకి హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్ సిస్టమ్స్ ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ థీమ్స్ అనేవి యాడ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ దే హ్యావ్ కోటెడ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్. ఈ పర్టికులర్ అభియాన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చాం? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ శానిటేషన్, డిగ్నిటీ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్. శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. వీల్ హ్యావ్ దట్ క్లీనర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆల్సో, ఓపెన్ డెఫికేషన్ని తగ్గించడం వల్ల. అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ కోటెడ్ ఇస్ MG నరేగా. సో ఇట్ విల్ గివ్ రూరల్ జాబ్స్ బై డూయింగ్ ఎన్వైర్న్మెంటల్ వర్క్ ఆల్సో దే విల్ గెట్ వాటర్, సో దే విల్ గెట్ మనీ, రైట్? సో బేసికలీ ఈ రూరల్ జాబ్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు, ఎస్పెషల్లీ రిలేటెడ్ టు వాటర్ హార్వెస్టింగ్, అఫారెస్టేషన్ వర్క్స్ కూడా ఉంటాయి MG నరేగా స్కీమ్లో. ఓకే, దీనివల్ల ఏమైంది? ఇట్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ లైవ్లీహుడ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ రీస్టోర్డ్ ఈకో సిస్టమ్స్ ఆల్సో. అంటే అగైన్ దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ లింక్డ్ విత్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ ది వాట్ ఈస్ సో కాల్డ్ యాజ్ హెల్త్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఉజ్వల యోజన ఏదైతే ఉంటుందో, సో దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ స్పీక్స్ అబౌట్ ప్రొవైడింగ్ LPG ఫర్ క్లీన్ కుకింగ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? LPG యూజ్ చేయడం వల్ల హౌస్ హోల్డ్ స్మోక్ అనేది తగ్గుతుంది, దానివల్ల రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ అనేవి తగ్గుతాయి అండ్ ఇట్ విల్ కట్ ద కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఆల్సో. అగైన్ హియర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ లింకింగ్ విత్ హెల్త్ అండ్ ఆల్సో ది ఎన్వైర్న్మెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్స్? సో అవర్ పాలసీస్ ఆర్ not only linked with the environment alone, but they are linked to the health perspective and they are also linked with jobs, energy and many more. So what made these policies work? So it is because of few reasons why these particular policies అనేవి work out అవుతున్నాయి. So first reason that is given in this article is political leadership. Okay, Prime Minister personally has pushed the schemes like Swachh Bharat, okay, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, and he has ensured that all the ministries can work together. Ante leadership bounty అని చెప్తున్నారు. And second one is communities also getting involved in this implementation of the schemes. For example, if you look at the Swachh Bharat schemes, you might have used the Gandhiji's symbolism in the Swachh Bharat schemes. And PM portion lo kuda we have used school committees and parents also used to participate in it. Okay, people felt part of the system anamata by in getting involved in this kind of schemes. And third important reasons why this all worked out well anante,
ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మనం ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆశా వర్కర్స్ అండ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, పంచాయత్స్, వీటన్నిటిని మనం ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. ఎంటైర్గా న్యూ స్ట్రక్చర్స్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ద లెసన్ దట్ అ గ్లోబల్ కంట్రీస్ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్, ఒక క్లైమేట్ యాక్షన్ తీసుకురావాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ నెట్వర్క్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వీ కెన్ ఫ్రేమ్ ఇట్ యాజ్ అ హెల్త్ ఇష్యూ. సో దీనివల్ల మనం కమ్యూనిటీ హెల్ప్ని కూడా పొందొచ్చు. లైక్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే లెసన్ని కూడా మనము నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ ఇండియా ఫేస్డ్ వైల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దీస్ పర్టికులర్ స్కీమ్స్? సో మీ ఛాలెంజెస్ చూసుకున్నట్టయితే, సో ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ సైలో ప్రాబ్లమ్. అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్కి డిఫరెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి. దే డోంట్ ఆల్వేస్ వర్క్ టుగెదర్. దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్. అండ్ సెకండ్ వన్, సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా కోట్ చేశారు. ఉజ్వాలా గ్యాస్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా, బట్ హై ఎల్పిజి రీఫిల్ కాస్ట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ బికాస్ ఆయిల్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ కేరింగ్ అబౌట్ ప్రాఫిట్ మోర్ దెన్ పూర్ ఉమెన్స్ నీడ్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ సోషల్ బ్యారియర్స్ ఈజ్ అనదర్ సచ్ ప్రాబ్లమ్. సో ఈవెన్ వెన్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయినా కల్చరల్ హ్యాబిట్స్, ఇనిక్విటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ స్టాపింగ్ ద ఫుల్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ ఫ్యామిలీస్ స్టిల్ ప్రిఫర్ ద ట్రెడిషనల్ కుకింగ్ మెథడ్స్ రాదర్ దాన్ యూజింగ్ ఎల్పిజీస్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అవుట్కమ్ గ్యాప్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఏంటి? సో పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ మెజరింగ్ అవుట్పుట్స్, లైక్ హౌ మెనీ సిలిండర్స్ ఆర్ గివెన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అవుట్కమ్స్ అనమాట. అంటే ఆర్ రియలీ ఉమెన్ నిజంగా వాడుతున్నారు ఎల్పిజి సిలిండర్స్ అనేవి. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి వరల్డ్ ఏం నేర్చుకోవచ్చు గ్లోబల్ కంట్రీస్ అని అంటే, క్లైమేట్ హెల్త్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే మస్ట్ గో బియాండ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ రిసోర్సెస్ ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు. వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ దట్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు మెజర్ ద రియల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ. సో ఇది మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, so I hope you have understood. So based on the learnings that we have made till now, so the authors are suggesting a framework for climate health governance. Climate health governance ki elanti framework undalanedi ee particular study ఆధారంగా వాళ్ళకి అర్థమైంది. సో ఏం ఉండాలి? based on India's experiments or experience, there are three key pillars which we need to focus on as part of the framework on climate health governance. Okay, సో ఏంటి ఆ 3 పిల్లర్స్ అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ స్ట్రాటజిక్ ప్రయారిటైజేషన్. అంటే ఏంటి? లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే మస్ట్ ఫ్రేమ్ క్లైమేట్ యాక్షన్ యాజ్ అ హెల్త్ ఇష్యూ. క్లైమేట్ యాక్షన్ని ఒక హెల్త్ ఇష్యూగానే చూడాలి. అండ్ నాట్ జస్ట్ లైక్ అ ఫ్యూచర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ రిస్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజనలో, సో వీఆర్ సెల్లింగ్ particular product or we are subsidizing the LPG cylinders for the women empowerment, and not only for women empowerment but also for the health. Okay, it is not just about the carbon reduction also, it's also about health. And second important thing is procedural integration is important. అంటే ఏంటి? అన్ని క్లైమేట్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎనర్జీ, ట్రాన్స్పోర్ట్, అగ్రికల్చర్, అర్బన్ ప్లానింగ్, వీటన్నిటినీ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ చెక్స్లో, అంటే వీటన్నిటిలో కూడా సోషల్ ఇంపాక్ట్లో భాగంగా హెల్త్ ఇంపాక్ట్ చెకింగ్ అనేది కూడా చేయాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ పార్టిసిపేటరీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ థింగ్స్. లైక్ కమ్యూనిటీస్ విల్ రెస్పాండ్ బెటర్ టు హెల్త్ బెనిఫిట్స్. సో బేసిక్గా ఎన్వైరన్మెంట్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది అనే దానికన్నా హెల్త్కి ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు కమ్యూనిటీస్ విల్ పార్టిసిపేట్. సో వీ నీడ్ టు పార్టిసిపేటరీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం వీ నీడ్ టు మేక్ దెమ్ అవేర్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎన్వైరన్మెంట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో అబౌట్ హెల్త్ అని. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే కెన్ బికమ్ ద క్లైమేట్ అంబాసిడర్స్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ హెల్త్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ థింగ్స్. సో ఇలా ఒక 3 స్టెప్ ఫ్రేమ్వర్క్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇండియా అనేది ఇఫ్ ఇట్ ట్రీట్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ హెల్త్ సపరేట్లీ, బోత్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ డ్రాగ్ ఆన్. కాస్ట్ అనేవి కూడా పెరిగిపోతాయి వీటిని ట్యాకిల్ చేయడంలో, అండ్ రిజల్ట్స్ విల్ ఆల్సో బీ వీక్. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ అ న్యూ మోడల్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ద health governance. So we can lead as an example at the global level by taking this particular action. Okay, I hope you have understood. మరి దీనికి ఎలా చేసుకుంటాం నోట్స్ అని అంటే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు మేక్ నోట్స్, లెట్ మీ గైడ్ యూ. కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో నేను గైడ్ చేస్తాను సో దట్ మిగతా వాటికి మీరు చేసుకుంటారు. గివ్ మీ సెకండ్, ఐ విల్ రైజ్ దిస్. యా, సో ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను, రీసెంట్గా జరిగిన ఒక కాంటెక్స్ట్ ఫిక్స్ చేసాం. జూలై
2025లో బ్రెజిల్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ హోస్టెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ క్లైమేట్ అండ్ హెల్త్. ఆల్మోస్ట్ 90 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇండియా వాజ్ అబ్సెంట్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, ఇందులో బేలం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ని సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ అ మిస్డ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఇండియా. సో మరి ఇండియా నుంచి నేర్చుకోవడానికి అంతగానే ఏముంది అని అంటే, సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ ఇండియాస్ లెసన్స్. సో దీంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ పిఎం పోషన్. సో జస్ట్ కీవర్డ్స్, మిల్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్లైమేట్ రెసిలియంట్, హెల్త్కి కూడా మంచిది. కమింగ్ టు ఎంజీ నరేగా, ఇది నాట్ ఓన్లీ టు హెల్త్, they'll also work with respect to environmental related problems, sanitation, health, ecosystem, వీటి మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తారు. కమింగ్ టు స్వచ్ఛ భారత్ స్పీక్స్ అబౌట్ శానిటేషన్ in turns helps health and environment. And Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, women empowerment, women health, and also GHG gases తగ్గుతాయి, which is related to environment. సో ఇండియా నుంచి ఇవి మనము టేక్ అవేస్ వీ కెన్ టేక్ అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ వాట్ మేడ్ దిస్ పాలసీస్ వర్క్, వై సక్సెస్ఫుల్ అని అంటే పొలిటికల్ లీడర్షిప్ బాగుంది. నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్, కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఇస్ గుడ్. ఓకే, అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మనం యూజ్ చేసుకున్నాం. ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SHGs, పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఆశా వర్కర్స్, వీళ్ళని యూజ్ చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేసాం. సైలో ప్రాబ్లం, సోషల్ బ్యారియర్స్. సో జస్ట్ కీవర్డ్స్ మాత్రమే మీరు మెన్షన్ చేయాలి, ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే రాయాలి. And outcome gap. So based on all of this study, they have given a framework, a 3-step framework. So first step lo manam em cheyochu, strategic prioritization, procedural integration. So strategic prioritization ante leaders must frame climate action on health issue. Procedural integration ante climate policies ni migitha vaatito link చేసుకొని. Participatory implementation అంటే we need to make community participation as a priority, because we need to make them aware that health is also something which we are focusing upon, not only environment, because people will like when it is benefiting them directly. Okay, so this is the 3-step framework. So this is how you need to make notes. ఇంకొంచెం నీట్గా మీరు రాసుకోవాలి. So this is how you make the notes. Okay, less than half page, not less than half but nearly half పేజ్లో మీరు ఇది రాసేసుకోవచ్చు. డన్. నౌ లెట్స్ గో టు అనదర్ ఆర్టికల్. సో ఇది నేపాల్ రిలేటెడ్ జెన్జీ రెవల్యూషన్ గురించి ఇచ్చారు అండ్ ద రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ దట్ టుక్ ప్లేస్ లైక్ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ మోర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్, బికాస్ నేను లాస్ట్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసిన హోల్ థింగ్ అగైన్ ఇక్కడ సమ్మరైజ్ చేసి ఇచ్చారంతే. I want you people to read if you want to revise it, okay, or else you can leave this particular article. So ee particular article is a case study about sex workers anamata. So I'm not going to discuss about all of this in this particular video. I want you people, if you're interested you can read, but only takeaway that you need to take from this article entante, so there are some red light areas vaati gurinchi mention cheyadam jarigindi as a case studies and the problems that they face. So basically sex workers ఏంటి అని అంటే దే యాక్చువల్లీ డిమాండ్ ఫర్ ద లేబర్ రైట్స్, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ని వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు, స్టిగ్మాని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి లేబర్ రైట్ నీడెడ్ టు బి గివెన్ అండ్ రికగ్నిషన్ నీడెడ్ టు బి గివెన్ అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్లో రాయడం జరిగిందనమాట. లీగల్ ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ వర్క్ ప్లేస్ వైలెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు పబ్లిక్ సర్వీసెస్లో ఈక్వల్ యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వాలి అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దెమ్ ఇన్ లేబర్ లాస్ అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో బేసికలీ ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ లేబర్ ఎక్స్పర్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే వీ ఆల్ యూజ్ అవర్ బాడీ పార్ట్స్ ఫర్ వర్క్, వై ఇస్ సెక్స్ వర్క్ డిఫరెంట్ అని చెప్పేసి, వై ఆర్ సమ్ బాడీ పార్ట్స్ స్టిగ్మటైజ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ మెయిన్లీ సోనాగచి అనే ఒక రెడ్ లైట్ ఏరియా గురించి మాట్లాడుతూ, అండ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ ఎస్ DMSC.
సో విచ్ ఫైట్స్ ఫర్ ద సెక్స్ వర్కర్స్ రైట్స్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కేస్ స్టడీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి ఐ డిడ్ నాట్ పిక్ దిస్, బట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ద సెక్స్ వర్కర్స్ ఫేస్ and why their work is not recognized and what are this type of stigmas that they face. ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ అర్థమవుతే మీకు చాలు. ఓకే, రూరల్ విమెన్ రీడిఫైన్ అంబిషన్ డ్రైవ్ చేంజ్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ అని ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే తెలంగాణ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ప్లస్ వాళ్ళతో కలిపి మహిళా శక్తి పాలసీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇవి రెండు కలిపి దిస్ హ్యాస్ ఎనేబుల్డ్ రూరల్ విమెన్ ఎవరైతే ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో పనిచేస్తూ ఉంటారో, సో దే గాట్ అ ఛాన్స్ టు వెంచర్ ఇన్ టు నాన్ ట్రెడిషనల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లైక్ సోలార్ పవర్ కానివ్వండి, లైక్ క్యాంటీన్స్ కానివ్వండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ కానివ్వండి, ఈవెన్ ఫ్యూయల్ స్టేషన్స్. సో దిస్ పర్టికులర్ కేస్ స్టడీ ఏంటి అని అంటే నారాయణపేట్ జిల్లా మహిళా సమాఖ్య గురించి కేస్ స్టడీ తీసుకొని చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్ యాజ్ అ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ మేనేజ్డ్ పెట్రోల్ స్టేషన్. ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ విమెన్ మేనేజ్డ్ పెట్రోల్ స్టేషన్ అనమాట. లెట్ మీ రిపీట్ ద థింగ్ అగైన్. నారాయణపేట్ జిల్లా మహిళా సమాఖ్య ఈజ్ రన్నింగ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ మేనేజ్డ్ పెట్రోల్ స్టేషన్. దానికి రిలేటెడ్గా కేస్ స్టడీగా తీసుకొని ఈ ఆర్టికల్లో వాళ్ళ గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ విమెన్ రన్ ఫ్యూయల్ స్టేషన్ ఎట్ నారాయణపేట్. ఆల్మోస్ట్ దీనికి 13.82 lakh ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చింది ఇన్ ద లాస్ట్ 6 months అండ్ 11 ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు అండ్ 7 ఆర్ విమెన్ ఫ్రమ్ SHGs అండ్ దేర్ శాలరీ ఎంత అంటే మేనేజర్కి 18,000 వరకు వస్తుంది అండ్ స్టాఫ్ విల్ ఆల్సో గెట్ 13,200 to 14,000 వరకు వాళ్ళకి అమౌంట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో విమెన్ ఆర్ ట్రైన్డ్ ఎట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పెట్రోల్ బంక్స్ లైక్ జడ్చర్ల అండ్ షాద్నగర్లో వాళ్ళని ట్రైన్ చేశారు. కలెక్టర్ విల్ ఆఫెన్ రివ్యూ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీ 15 days అండ్ బేసికలీ వీళ్ళ కోసం న్యూ పెట్రోల్ బంక్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎట్ మక్తల్ అండ్ కోస్గి అండ్ ద అసోసియేషన్ ఇస్ విత్ IOCL, HPCL అండ్ BPCL. నేషన్ వైడ్ చూసుకుంటే 19 విమెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ బంక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. 2 are in తెలంగాణ ఇట్ సెల్ఫ్. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ది SHG ఎంటర్ప్రైజెస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్ ది ఎనర్జీ సెక్టర్. We are planning actually to set up 1000 megawatt solar power by SHGs. ఓకే, phase 1లో 2 megawatt అండ్ మిగతా ఫేసెస్లో మిగతావి మనం అచీవ్ చేయాలని మనం టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాం. ద సెకండ్ సెక్టర్ వేర్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ డైవర్సిఫైయింగ్ ద HHG ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ అండ్ థర్డ్ ఈజ్ ఫుడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఫోర్త్ ఈజ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్. వీటిలలో MSMEస్ని డైవర్సిఫై చేయాలని గవర్నమెంట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ విత్ ద ప్లాన్స్. సో ఇలాంటి బంక్స్ తీసుకురావడం వల్ల, ఆల్ విమెన్ స్టేషన్స్ ఇలాంటివి తీసుకురావడం వల్ల దిస్ విల్ లీడ్ టు సోషల్ ఎంపవర్మెంట్, ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్, రెగ్యులర్ శాలరీస్ వస్తాయి, ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, జెండర్ స్టీరియోటైప్స్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు, జెండర్ బేస్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ని మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బెనిఫిట్ కమ్యూనిటీస్. ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అనేది వస్తుంది ఫర్ రూరల్ విమెన్. They'll get better access to public services in rural areas and this will make a visibility of women as entrepreneurs in public space. But there are few challenges like initially there can be skepticism. సో దీన్ని ఒక మ్యాన్స్ జాబ్గా కన్సిడర్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి, స్టీరియోటైప్స్ని ఫేస్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ఈ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్స్లో సస్టైనింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్ లిటిల్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ దెర్ ఈజ్ అ నీడ్ ఫర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇన్ ఫినాన్స్, మేనేజ్మెంట్ అండ్ మార్కెటింగ్ టు. సో అండ్ సమ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిని మనం ట్యాకిల్ చేయగలిగితే వీ కెన్ సస్టైన్ ది ఎఫర్ట్స్ దట్ ఆర్ టేకెన్ అప్ బై దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ వీ కెన్ డైవర్సిఫై ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ అదర్ ఫీల్డ్స్ అండ్ అదర్ సెక్టర్స్ ఆల్సో. ఓకే, అ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ యూ కెన్ కోట్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్, బ్యాన్ ఆన్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ రిమైన్స్ ఏ ఫ్లిమ్సీ ప్రామిస్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. సో ద కర్ణాటక ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ 2016 టు బ్యాన్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ అండర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1986. ఈ లాస్ని తీసుకొచ్చినప్పటికీ, బ్లాంకెట్ బ్యాన్ని విధించినప్పటికీ, సో స్టిల్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ అనేది మార్కెట్స్లో, స్ట్రీట్స్లో, ఈటరీస్లో ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. ఎందుకనంటే దెర్ ఈజ్ అన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గ్యాప్. సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో కర్ణాటక యొక్క యాన్యువల్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే 3.6 to 5.28 lakh tons అనమాట. అంటే పర్ డే 1000 tons ఆఫ్ ఈ SUPs అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ 30% ఆఫ్ దిస్ టోటల్
plastic that is collected is processed and recycled, and rest is remaining in the landfills and microplastics లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దీనివల్ల హెల్త్ హజార్డ్స్ ఉంటాయి, ఎన్వైరన్మెంటల్ హజార్డ్స్ ఉంటాయి. అండ్ గ్లోబల్ డైమెన్షన్స్ చూసుకున్న 2000 గార్బేజ్ టక్స్ ఆఫ్ వర్త్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అనేది, ప్లాస్టిక్ లీక్ అనేది వాటర్ బాడీస్లోకి వెళ్తుంది అని డిఫరెంట్ స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. సో స్టిల్ ఎందుకు ఈ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా SUPs ఆర్ పర్సిస్టింగ్ అని అంటే, because the production cost is 50 to 80 rupees only for kg and selling price మాత్రం 300 per kg. అంటే హ్యూజ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఉంటుంది ఈ సెక్టార్లో. ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ మోర్ బేసికలీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా పడుతుంది అనమాట. ఆల్టర్నేటివ్స్ లైక్ క్లాత్ బ్యాగ్స్ చేయడంలో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది, అంత ప్రాఫిట్స్ ఉండవు. అండ్ కమింగ్ టు కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ఆల్సో డిమాండింగ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్, బికాస్ ప్లాస్టిక్ అనేది కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది క్యారీ చేయడానికి. ఓకే, చాలామందికి తెలియదు కూడా బ్యాన్ అనేది వేశారు అని. అండ్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ షాడో మార్కెట్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్. 300+ ఇల్లీగల్ ప్లాస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఓన్లీ బెంగళూరులో మాత్రమే ఉన్నారనమాట. అంటే వరల్డ్ వైడ్, నేషన్ వైడ్లో చూసుకుంటే ఇంకెక్కువ ఉంటారు. అండ్ ఇల్లీగల్ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి గుజరాత్ అండ్ తమిళనాడు లాంటి స్టేట్స్ నుంచి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ నార్మ్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్స్. సో ఇలా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెకానిజమ్స్ లేకపోవడం వల్ల అండ్ స్టిల్ పీపుల్ డోంట్ నో, అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల, ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వల్ల స్టిల్ ద ప్లాస్టిక్ ఈజ్ రిమైనింగ్ ద సేమ్. దిస్ నాట్ ఓన్లీ అప్లైస్ ఫర్ కర్ణాటక బట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ రిపీటింగ్ అనమాట. సో స్మాలర్ అప్డేట్, స్టేట్ ఓన్డ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆయిల్ ఇండియా and miner Hindustan Copper Limited signed an MOU on Friday to collaborate for exploration and development of critical and strategic minerals, including copper and other associated minerals. The firm said the partnership would play a pivotal role in securing strategic mineral resources essential for nations' energy security, industrial growth and technological advancement. And a small update రావడం జరిగింది. You can remember this particular MOU. ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ మీకు చెప్పాను, మీకు గుర్తుంటే, లైక్ కేరళలో బ్లూ ఎకానమిక్ కాన్క్లేవ్ అనేది జరగబోతుంది అని, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిమెంబర్డ్. సో కేరళ హ్యాస్ హోస్టెడ్ బ్లూ టైడ్స్, కేరళ యూరోపియన్ యూనియన్ బ్లూ ఎకానమిక్ కాన్క్లేవ్. ఎక్కడ హోస్ట్ చేసింది అని అంటే కోవాలం. ఓకే, సో బేసికలీ బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ మనకి ఏం జరిగింది, యుఎస్ ఇంపోర్ట్ టారిఫ్స్. ఓకే, యుఎస్ ఇంపోర్ట్ టారిఫ్స్ అనేది విధించడం మనం చూసాం. సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ అన్నిటి గురించి కూడా వీళ్ళు డిస్కస్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ద కేరళాస్ విజన్ ఇస్, చీఫ్ మినిస్టర్ పినరాయి విజయన్ గారు ఏమంటున్నారంటే, స్టేట్ ఈజ్ ఎంబ్రేసింగ్ ద విజన్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లూ ఎకానమీ. ఓకే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలాంటి కాన్క్లేవ్స్ ద్వారా యూరోపియన్ యూనియన్ లాంటి కంట్రీస్ ఆర్ గ్రూపింగ్స్తో పార్ట్నర్షిప్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఫిషరీస్లో ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పెరుగుతాయి. అండ్ ఆల్సో యూరోపియన్ యూనియన్ లీడర్షిప్ అనేది మెయిన్లీ మెరైన్ టెక్నాలజీ, ఓషన్ గవర్నెన్స్ అండ్ సస్టైనబుల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో ఉంది కాబట్టి, సో వీ కెన్ లెవరేజ్ దట్ పర్టికులర్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఏమంటున్నారు అని అంటే, దే హ్యావ్ సజెస్టెడ్ అ క్రియేషన్ ఆఫ్ అ జాయింట్ ప్లాట్ఫామ్, ఒక జాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ నోడల్ పాయింట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫర్ స్మూత్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ బోత్ ద కంట్రీస్. ఓకే, so this will show EU's global leadership in marine sustainability. And if you look at the 3 years average value of exports of the fish and other products, okay, from the Kerala, almost 513 crore ఉండేది 2016-17 వరకు, and this has rose to 1093 crores అనమాట. Okay, and this is about the export data itself shows that blue economy lo the Kerala is rising. So why is it important for Kerala to have this partnership? ఎందుకనంటే, ఫస్ట్ థింగ్, దే కెన్ డైవర్సిఫై దర్ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్స్, దే కెన్ రెడ్యూస్ దర్ ఓవర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ కంట్రీస్ లైక్ USA అండ్ చైనా. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది ఫ్రమ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్, లైక్ మోడర్న్ ఫిషింగ్, కోల్డ్ చైన్ ప్రాసెసింగ్, మెరీన్ బయోటెక్నాలజీ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి జరుగుతాయి. దిస్ విల్ ఎన్ష్యూర్ సస్టైనబిలిటీ. బ్లూ ఎకానమీ మోడల్కి అలైన్ అవ్వచ్చు, లైక్ వీ కెన్ అచీవ్ SDG goal 14, life below water. And this will also enhance Kerala's role as a important maritime trade hub. Okay, but still there are some challenges that are existing. Southeast Asian countries to ASEAN countries to a lot of competition undi, and European Union standards on hygiene, traceability, environment evaithe unnayo avi kuda that will pose some kind of challenges on it. So climate change issues kuda unnai, climate change and overfishing valla marine resources affect avutunnai Kerala lo kuda, coastal areas lo. అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ప్రాపర్ లేదు, లైక్
కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, లాజిస్టిక్స్ సపోర్ట్ లేదు ప్రాపర్గా. సో దానివల్ల కూడా ఇష్యూస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్. సో విత్ దిస్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్. నేను కొన్ని ఆర్టికల్స్ చెప్తాను, ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఫర్ టుడే. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎడిటోరియల్స్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను. దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్మాల్ ఆర్టికల్స్, ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు రీడ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో సెబీ ఆర్బీఐ ఇన్ టాక్స్ టు బూస్ట్ ట్రేడింగ్ ఇన్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ డెరివేటివ్స్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. ఇది ఎకానమీ ఆర్టికల్. మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మాత్రం మండే రోజు నేను డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐ డిస్కస్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆల్సో, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఈ ఆర్టికల్ని కూడా చదవండి. యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రపోజెస్ న్యూ రష్యా శాంక్షన్స్, ఇండియన్ ఎంటిటీస్ లైక్లీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ అని అంటున్నారు కాబట్టి it is having some kind of impact on India kabatti just have a quick read of it. Okay, that will be enough. And ee article kuda have a quick read of this, as India and Canada reset ties, NSA's whole talks on security cooperation in oka article. So please read this article also. And ee 3 articles, patrol ship Adamya commissioned at Odisha's Paradip port an okati ochindi. This is very important, I want you people to read it. Farm machinery firms urged to reduce prices after GST cut. Again, you can read this article. After Operation Sindhu, terror groups shifted the base on oka article ochindi. Almost 4 to 5 articles, chinnavi. I am giving you as a homework ante. Okay, please read it on your own. Just oka 20 minutes కూర్చుంటే చదివేస్తారు. It will not take much time. But that one economy article ఏదైతే ఉంటుందో, it will be hard for you to understand if you are not cleared with economic concepts kabatti I'll discuss that one article in the next class. You don't worry about it. And this particular one idu chinnade kabatti nenu discuss chesi I'll end the session. Ayurveda is a way of life, says Union Minister Pratap Rao. Union Minister of State of Independent Charge for Ayush Pratap Rao Jadhav said on Friday that Ayurveda anedi, it is a holistic, evidence based and environmentally sustainable healthcare system. So try to remember these keywords. Ayurveda అనేది ఒక holistic system and it is evidence based and environment కి కూడా sustainable గా ఉంటుంది. Remember these points. Ayurveda is more than a medical science. It is the way of life that harmonizes individuals with their environment. He said at the curtain raiser for Ayurveda Day 2025. So ఏంటి ఇయర్ థీమ్ ఏంటి ఆయుర్వేద డేకి అని అంటే ఆయుర్వేద ఫర్ పీపుల్ అండ్ ప్లానెట్ అనేది ఇట్స్ థీమ్ అనమాట. He announced a series of people-centric programs including awareness campaigns like Little Steps to Wellness for Students. ఇది స్టూడెంట్స్ కోసం లిటిల్ స్టెప్స్ టు వెల్నెస్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ని తీసుకొచ్చారు. లీడ్ ద మిస్లీడ్ అని ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ కౌంటరింగ్ ద ఫాల్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది ఆయుర్వేద. ఏంటది? లీడ్ ద మిస్లీడ్. అండ్ ఇంకొకటి ఆయుర్వేద ఆహార ఫర్ ఒబేసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి ఆయుర్వేద ఆహార అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంత చిన్న ఆర్టికల్లో లాట్ ఆఫ్ ఇన్సైట్స్ ఉన్నాయి. ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది లెట్ మీ టెల్ యూ అండ్ ఎండ్ ద సెషన్. సో బేసికలీ వన్ థింగ్ ఈస్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్ ఆర్ ఆయుర్వేద గురించి మీరు రాయాలి అనుకుంటే యూజ్ దిస్ కీవర్డ్స్. ఆయుర్వేద ఈజ్ హోలిస్టిక్, it is evidence based and it is environmentally sustainable healthcare system. This is one important thing. And ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయుర్వేద ఈజ్ మోర్ దెన్ అ మెడికల్ సైన్స్. ఈ 4 లైన్స్ని మీరు ఆర్ ఈ 4 వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కోట్ ఇట్ ఇన్ మెయిన్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ అని అంటున్నారు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని పీపుల్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఇందులో లాంచ్ చేశారని చెప్పాం. లైక్ దెర్ ఆర్ సమ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్. సో స్టూడెంట్స్ కోసం లిటిల్ స్టెప్స్ టు వెల్నెస్. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్రిలిమినరీ స్టేజ్. లిటిల్ స్టెప్స్ టు వెల్నెస్ అని స్టూడెంట్స్ కోసం లాంచ్ చేశారు. ఆయుర్వేద ఆహార అని చెప్పేసి ఒబేసిటీ పేర్లోనే ఉంది, ఆహారం గురించి. సో ఒబేసిటీ ఇష్యూ. లీడ్ ద మిస్లీడ్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి సో లీడ్ ద మిస్లీడ్ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ క్యాంపెయిన్స్ని లాంచ్ చేశారు. వీటిని మీరు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So this is how you need to convert an article for the exam point of view. So with this we have completed the discussion. So 5-6 articles nenu evaithe chadukomannanu, please read it on your own. So yeah, with this let me conclude the session. Thank you everyone. Keep listening to the news analysis on daily basis. Be consistent in your preparation. Let's meet in the other class on Monday. Until then, take care everyone. Keep smiling. All the best.